గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. మరి ఈరోజు మన యొక్క సోషల్ క్లాస్కి స్వాగతం. మనము ఆ రోజు లాస్ట్ టైం మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ద మేకింగ్ ఆఫ్ లాస్ ఇన్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీ అనేది మధ్యలో ఉండిపోయింది. మరి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ నెక్స్ట్ లెసన్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇది ఇంకొక 2-3 స్లైడ్స్ ఉంటాయి, అవి కంప్లీట్ అయిపోయినప్పుడే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చేసుకుందాం. మేనిఫెస్టో అంటే మనకు రాజకీయ పార్టీలు ప్రజలకు హామీలు ఇస్తాయి. అంటే మేము ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తామని, ఈ రైతు బంధు చేస్తామని, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని ప్రామిసెస్ చేస్తాయి. విద్యార్థులకు ఉచిత పుస్తకాలు ఇస్తామని, సైకిళ్ళు ఇస్తామని, ఇంటర్ వరకు లేకపోతే పీజీ వరకు ఉచిత విద్య ఇస్తామని, గురుకులాలు స్థాపిస్తామని కొన్ని హామీలు ఇస్తాయి. ఈ హామీలన్నింటినీ కలిపి ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో చేస్తారు. దాన్నే మేనిఫెస్టో అని అంటారు. Manifesto means it is a description of program that they intend to undertake and promises that are relevant to the local context. అంటే ఆ యొక్క స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వీరు ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోని క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాజ్ ఎ లాంగ్ కోస్ట్ లైన్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి మనకు లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది. మరి లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఏ ప్రాంతానికైతే లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ ఉంటుందో మరి అక్కడున్న ప్రజలు మెయిన్గా ఫిషింగ్ పైన ఆధారపడి జీవిస్తుంటారు. ఫిషింగ్ కోసం వారికి నెట్స్ కావాలి. మరి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకు ఫ్రీ నెట్స్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేస్తుంది, వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ ఉన్న వాళ్ళకి మీకు చేపలు పట్టుకోవడానికి ఫ్రీ నెట్స్ ఇస్తామంటే ఇక్కడ ఎవరు తీసుకునే వాళ్ళు ఉండరు. ఎందుకంటే తన చేపలు పట్టుకోవడానికి అంత పెద్ద సోర్స్ లేదు కాబట్టి అవి ఇక్కడ పనిచేయవు. అంటే అక్కడ లోకల్ కాంటెస్ట్ మీద ఆధారపడి అక్కడ ఆ ప్రాంతం వాళ్ళకి పనికొచ్చేటివే వాళ్ళు ప్రామిసెస్గా చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మేనిఫెస్టో ఏంటి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై మేనిఫెస్టో అనేది మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, కాబట్టి మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, ద ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ గివెన్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ టు ఆల్ ఓటర్స్. ఎవరిస్తారు ఎలక్షన్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా, లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా, సుప్రీం కోర్టు ఇస్తుందా అని రకరకాల ఆప్షన్లు రావచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఓటర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్. ఓకే, the officer in booth is responsible for checking the identity cards of voters. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బూత్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ ఏమంటారు, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటారు. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఈస్ ద హోల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద చెకింగ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఆఫ్ ఓటర్స్. The voters do not reveal whom did they vote for, it is a secret. మరి ఓటర్ ఎవరికి ఓటేశారో అనేది ఎవరికి రివీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది సీక్రెట్. ద పార్టీ విచ్ గెట్ హైయెస్ట్ సీట్స్ ద ఎలెక్ట్ వన్ మెంబర్ అమాంగ్ దెమ్సెల్ఫ్ యాజ్ దర్ లీడర్. మరి ఎవరైతే ఏ పార్టీ అయితే ఎలక్షన్స్ లో ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుందో వారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఈ స్లైడ్ మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్టు ఉంది. మరి మన దగ్గర 119 సీట్స్ ఉన్నాయి. 119 సీట్స్ అంటే దాంట్లో హాఫ్ అంటే మనకు 60 సీట్స్,
60 సీట్స్ ఎవరికైతే వస్తాయో 60 సీట్స్ ఎవరికైతే వస్తాయో వారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చు తెలంగాణలో. ఏ పార్టీకి అయితే 60 సీట్ల కంటే ఎక్కువ వస్తాయో వారు డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చు. He or she will be made chief minister of the state by the governor. మరి ఆ 60 మందిలో నుంచి, అంటే ఒకవేళ మినిమం 60 మందే గెలిస్తే దాంట్లో నుంచి ఒక వ్యక్తిని తమ యొక్క లీడర్ గా చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎన్నుకొని గవర్నర్ చేత వాళ్ళు అపాయింట్ చేయబడతారు. The chief minister will be selected from their party MLAs to be minister. Together they will be called cabinet. మరి చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తాడు? గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిపి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్నుకుంటారు. ఎన్నికైనటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ తన యొక్క క్యాబినెట్ లోకి మినిస్టర్స్ ని చూస్ చేసుకుంటాడు. వారందరినీ కలిపి క్యాబినెట్ అంటారు. In popular terms, the cabinet is also called government. Cabinet is nothing but government. The ministers is a part of cabinet. What it means? The minister is part of the government. Cabinet means nothing but a government. The cabinet is responsible for implementation of laws, for preparing and passing new laws and welfare schemes in the assembly. What is the duty of cabinets? What is the duty of cabinet? This cabinet is responsible for implementing laws. అంటే చట్టాలు అమలు చేయడంలో మరియు కొత్త చట్టాలు చేయడంలో. అంటే ఒక చట్టం చేయాలంటే అది అసెంబ్లీలో అప్రూవల్ పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది ఇప్పుడు రాబోతుంది. ఆ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోవాలి అంటే అది మనకు స్టేట్ అసెంబ్లీలో పాస్ కావాల్సి ఉంటుంది. స్టేట్ అసెంబ్లీలో పాస్ కావాల్సి ఉంటుంది అంటే వారందరూ కలిసి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒక కొత్త చట్టం తీసుకురావాలంటే అది అసెంబ్లీలో పాస్ కావాలి. In case no single party gets more than half seats, ఒకవేళ సింగిల్ పార్టీ సొంతంగా ఈ 50% ఆఫ్ మోర్ దెన్ 50% సీట్స్ కనుక గెయిన్ చేయనట్టయితే, పొందనట్టయితే, 2 or more పొలిటికల్ పార్టీస్, 2 లేదా 3 పార్టీలు లేకపోతే భావసారూప్యం కలిగినటువంటి మిగతా పార్టీలతోటి కలిపి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది. పార్టీస్ కమ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఎ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోalition గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వంలో ఒక పార్టీ కంటే ఎక్కువ పార్టీలు కనుక జాయిన్ అయినప్పుడు, ప్రభుత్వంలో ఒక పార్టీ కంటే ఎక్కువ పార్టీలు జాయిన్ అయితే దాన్ని కోalition గవర్నమెంట్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సింగిల్ పార్టీ ఉంది, టిఆర్ఎస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ అంటారు. కానీ సెంట్రల్లో బీజేపీతో పాటుగా ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న పార్టీలు కూడా దాంట్లో కోalition గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని చిన్న పార్టీలు మరియు బీజేపీ కలిపి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని రన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని కోalition గవర్నమెంట్ అని అంటారు. ఇక్కడ సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉంది. మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, గవర్నమెంట్ లో సింగిల్ పార్టీ ఉంటే దాన్ని సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ అంటారు. సింగిల్ కంటే ఎక్కువ అంటే ఒకటి కాకుండా ఇంకా మిగతా ఎన్ని ఉన్నా కూడా దాన్ని కోalition గవర్నమెంట్ అంటారు. The chief minister allots different minister to the members of the cabinet. మరి చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తాడు? మిగతా మెంబర్స్ కి శాఖలు అలాట్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకు సంబంధించినటువంటిది విద్యాశాఖ. ప్రస్తుతం మన
తెలంగాణలో విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరు? సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు. మరి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి విద్యాశాఖను ఎవరిచ్చారు అంటే సీఎం అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆర్థిక శాఖ నిర్వహిస్తున్నటువంటిది గౌరవనీయులైన హరీష్ రావు గారు. మరి హరీష్ రావు గారికి శాఖను ఎవరు కేటాయించారు? మన ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు. ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ కేటీఆర్ గారు. అంటే వారికి ఆయా శాఖలను సీఎం గారు కేటాయించడం జరుగుతుంది. మేజర్ పాలసీస్ ఆర్ డిసైడెడ్ అపాన్ బై ద ఎంటైర్ క్యాబినెట్. If anything goes wrong, the entire cabinet and the chief minister is held responsible for it. మేజర్ పాలసీస్ ఏవైతే క్యాబినెట్ చేత ఆమోదం పొందబడ్డాయో, క్యాబినెట్ చేత తీసుకోబడ్డాయో, దాంట్లో ఏదైనా అవకతవకలు జరిగితే, ఏదైనా జరగకూడనిది ఏమైనా జరిగితే మొత్తం క్యాబినెట్ మరియు సీఎంతో సహా దానికి రెస్పాన్స్ అవుతారు. All MLAs together elect a person as the speaker. గెలిచిన వాళ్ళలో నుంచి ఎవరినైనా ఒకరిని స్పీకర్ గా ఎన్నుకుంటారు. ఈ స్పీకర్ గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలో నుంచి ఒక వ్యక్తి అవుతారు. కానీ అతను అధికార పార్టీకే సంబంధం ఉండాలి, అతను అధికార పార్టీ వాడై ఉండాలనేది ఏమీ లేదు. అంటే సీఎం మాత్రం అధికార పార్టీ నుంచే అవుతాడు, కానీ స్పీకర్ అధికార పార్టీ నుంచి కావలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఏ పార్టీ అంటే గెలిచిన వారిలో సమర్థుడు అని అనుకున్న వ్యక్తికి స్పీకర్ గా జాయిన్ చేస్తారు. మరి ఆ స్పీకరే ఈ యొక్క అసెంబ్లీని రన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద స్పీకర్ కండక్ట్ ద అసెంబ్లీ మీటింగ్స్. అంటే స్పీకర్ అసెంబ్లీ మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ anyone disobey, speaker has the power to punish them. అంటే చెప్పిన దానికి ఎవరైనా నిరసన వ్యక్తం చేసినప్పుడు, లేకపోతే దాన్ని అంగీకరించలేకుండా ఉన్నప్పుడు మరి స్పీకర్ కు అతన్ని బయటికి పంపే అధికారం కానీ, కొన్ని రోజులు సస్పెండ్ చేసే అధికారం కానీ ఉంటుంది. స్పీకర్ గారికి ఆ యొక్క పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. స్పీకర్ ఆ వ్యక్తిని పనిష్మెంట్ చేస్తాడు. Before a law is passed, the proposed law is called bill. This is important one. Before passed law, the proposed law is called bill. The proposed law is called bill. After the passed by the chambers of, after being passed by both the chambers means assembly as well as council, the both chambers, and after approval of governor, it becomes a law and is called an act. The law which is approved by the chambers and approved by the governor, it becomes act. Now it is called an act of the legislature. If Vidhana Parishad passes it, it will be sent to the governor for approval. After his or her approval, bill will be called an act and published in Gazette. The number of constituencies 119 in Telangana Legislative Assembly, and reserved for 19 for SC, 12 for ST. Out of the total constituencies, one constituency is equal to one MLA. Here there are total 119 constituencies, which means the total 119 MLAs are there. Total 119 MLAs should be there. Among them, 19 reserved for SCs, means no other person will contest in this
constituencies. Only SA, the person which is belongs to SA, he or she only can contest in this reserved constituencies. Okay. And STs, this ST constituencies, this 12 constituencies reserved for ST, the candidate should be belongs to only ST. No other candidate should not contest here. Okay. And the remaining 88 constituencies, either SC, ST, BC, or any person can contest. Okay. ఈ 19 కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఓన్లీ ఎస్సీలు మాత్రమే పోటీ చేయాలి. ఈ 12 కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో ఎస్టీలు మాత్రమే పోటీ చేస్తారు. కానీ మిగిలిన జనరల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి కదా, 88 మిగిలినవి ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, ఓసీలు, ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చు జనరల్ వాటిలో. కానీ కొన్ని బీసీలకు రిజర్వ్ అయి ఉంటాయి, వాటిని బీసీలు మాత్రమే పోటీ చేయాలి. కానీ జనరల్ గా ఉన్న వాటిలో మాత్రం ఎవరైనా పోటీ చేయవచ్చు. The Legislative Council, it is a permanent house. Legislative Council known as a permanent house. What is a permanent house? Legislative Council. A person should be citizen of India. To contest in this house, a person should be citizen of India. A person should complete their age about 30 years. He or she should not hold any office of profit under the state or Indian government. State government lo gaani, central government lo gaani, ఆ క్యాండిడేట్ తన యొక్క జాబ్ అంటే అతను స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కానీ జాబ్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే ముందు రిజైన్ చేసి, జాబ్కి రిజైన్ చేసి తర్వాత కాంటెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక టీచర్, నేను దీంట్లో కాంటెస్ట్ చేయలేను. ఒకవేళ నేను కాంటెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ముందు నేను నా జాబ్కి రాజీనామా చేసి తర్వాత నేను ఇక్కడ పోటీ చేయవలసి ఉంటుంది. నాలాగే మిగతా గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కానీ, అంటే గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి శాలరీ తీసుకుంటున్న ఎవరు కూడా మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇంకా మిగతా గవర్నమెంట్ ఏవైతే కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ పెడుతుందో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎమ్మెల్సీ అంటే కౌన్సిల్, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో మొత్తం 40 సీట్స్ ఉన్నాయి. 40 మెంబర్స్ దీంట్లో ఉంటారు. 40 మెంబర్స్. 14 members are elected by the members who were elected to local bodies like panchayat and municipalities. ఈ 40 members లో 1/3 members వీళ్ళు లోకల్ బాడీ అంటే మున్సిపాలిటీస్, ఎంపీటీసీ వాళ్ళు, ఈ పంచాయత్ వాళ్ళు ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. 14 members are elected by the MLAs. 1/3 persons, 1/3 members means 14 members are elected by the MLAs. And 3 members, which means 3 members, 1/12% are elected from the graduates, and same members elected from the teachers' constituencies. And 6 members means 1/6 are nominated by the governor. ఒక 6 మందిని మన యొక్క గవర్నర్ గారు నామినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 14 28 plus 3 31 plus 3
34 ప్లస్ 6 మొత్తం 40 మెంబర్స్. ఈ 40 మెంబర్స్ మన యొక్క లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ వీరందరూ కూడా ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 1/3 మెంబర్స్ రిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. 1/3 మెంబర్స్ రిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వీళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ అంటే వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం 6 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఇక్కడ రాజ్యసభలో కానీ లేదా కౌన్సిల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో కానీ 6 సంవత్సరాల కాలానికి ఎన్నుకోబడతారు వీళ్ళు. గవర్నర్, the governor of the state appointed by the president of India. Note this point. The governor of the state is appointed by the president of India. ఇతను చీఫ్ మినిస్టర్ చేత కానీ లేదా సిఐజే అంటే సుప్రీం కోర్ట్ జస్టిస్ తో కానీ చీఫ్ జస్టిస్ తో కానీ అపాయింట్ చేయబడ్డాడు. ఇతను రాష్ట్రపతి చేత ఇతను అపాయింట్ చేయబడతాడు. The governor appoints chief minister and other members of the council of ministers. మరి గవర్నర్ ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తాడు? చీఫ్ మినిస్టర్ ని, అలాగే మెంబర్స్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ మినిస్టర్స్ ని కూడా గవర్నరే అపాయింట్ చేస్తాడు. అయితే చీఫ్ మినిస్టర్ ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తాడు అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ స్థానాలు గెలిచారో అతన్ని, వారి యొక్క లీడర్ని ఇతను చీఫ్ మినిస్టర్ గా అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది మనకు లా మేకింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీస్ అనే లెసన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ లెసన్ caste discrimination and the struggle for equality. Caste, this is one of the social evil. ఇది ఒక సామాజిక దురాచారం ఈ క్యాస్ట్ అనేది. మరి ఈ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది ఎక్కువ క్యాస్ట్ అని, కొంతమంది తక్కువ క్యాస్ట్ అని ఇది చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్. అండ్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ, మరి ఇక్కడ స్ట్రగుల్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. దేనికోసం? ఈక్వాలిటీ అంటే అందరూ సమానంగా ఉంటారు, అందరూ సమానంగా ఉండాలి అనే దానికోసమని ఇక్కడ మనకు స్ట్రగుల్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది మనకు 7th క్లాస్లో ఉంటుంది. ఇది చూద్దాం. Dr. B.R. Ambedkar faced caste discrimination in the age of 9 years in 1901 when he was going to Koregaon. B.R. Ambedkar, the greatest personality of India, he faced a caste discrimination in the age of 9 years. అంటే 9 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కోవడం అనేది జరిగింది. కానీ ఆయన దాంతో కుంగిపోకుండా దాన్ని రూపుమాపాలని అతను నమ్ముకున్నటువంటి ఒకే ఒకటి ఏంటంటే చదువు. ఆయన చదువును నమ్ముకొని ఇప్పుడు మనందరము తలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. బిఆర్ అంబేద్కర్ Dr. B.R. Ambedkar, his full name is Bhimrao Ramji Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar. He belongs to Mahar caste, means Mahar, which was considered as an of the untouchable caste in Bombay Presidency. Bombay Presidency. Do you know what is mean by Bombay Presidency? Bombay Presidency means nothing but Maharashtra. At present Maharashtra, once upon a time it's known as Bombay Presidency. This Bombay Presidency now is called Maharashtra. Bombay consigned for only a city. అప్పుడు
మన దగ్గర కూడా హైదరాబాద్ రాజ్యము అనేవారు, హైదరాబాద్ రాజ్యము, హైదరాబాద్ స్టేట్ అనేవారు. అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది కేవలం ఒక సిటీకి పరిమితం అయిపోయింది. అప్పుడు మాత్రం ఈ హైదరాబాద్, ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తాన్ని, ఇంకా కొంత ప్రాంతం మరాఠాలో అంటే మహారాష్ట్రలో, ఇంకొంత ప్రాంతం కన్నడలో కలిసిపోయింది. ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి హైదరాబాద్ రాజ్యము, హైదరాబాద్ స్టేట్ అనేవారు. అలాగే బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్ర మరియు గుజరాత్ ఈ ప్రాంతాన్ని కలిపి బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అనేవారు. ఈ బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో మహర్ అనేవాళ్ళు అన్టచబుల్ క్యాస్ట్. మరి మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఆ మహర్ క్యాస్ట్ లోని చెందినటువంటి వాడే. హీ ఈజ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. He is the chairperson of drafting Constitution of India. He was first Union Law Minister. Note this point. He was a first Union Law Minister. Union Law Minister means nothing but he is the first central Law Minister. Om Prakash Valmiki wrote him autobiography Juthan. He is Om Prakash Valmiki. And this photo belongs to B.R. Ambedkar. The first person is B.R. Ambedkar. The second person is Om Prakash Valmiki. This person. This is B.R. Ambedkar. And what is his autobiography? Juthan. Juthan is a autobiography of Om Prakash Valmiki. Don't forget this. This question may asked in your exam, NMMS exam. He was a Dalit writer. Who is Dalit writer? Om Prakash Valmiki was a Dalit writer. His autobiography is Juthan. See here. Juthan, he wrote about the discrimination which he faced 4th standard, almost the same age like as B.R. Ambedkar. 4th standard means he nothing but 9 or 10th age of student. Okay. He also, who is he? Om Prakash Valmiki. Om Prakash Valmiki, in his Juthan, he described how he faced caste discrimination in his childhood, isn't it? The 4th standard, he faced caste discrimination in his 4th standard. Varna system emerged in the later Vedic period. 4 major caste groups. One is Brahmana, Kshatriya, and Vaishya and Shudra. These major caste groups. Brahmana, who is performing chants and who is performing pujas, yajnas, and like this, and who is teachers also. The person belongs to Brahmin community. The person who is providing security for a particular area, he is known as, he belongs to Kshatriya. And Vaishya, who is doing business, belongs to Vaishya. ఇప్పుడు మనకు కోమటోళ్ళు అంటాం కదా, వారిని వైశ్యులు అంటారు. వాళ్ళు మాక్సిమం ఈ బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. The remaining all person belongs to Shudra community. First,
The first one is Brahmins, second one is Kshatriyas, the third one is Vaishyas. Other than these three castes, all are belongs to Shudra. From the ancient times, many people criticize this caste system. From the ancient system, many people, so many people are criticize this caste system because of its social evilness. Buddha, Mahavira, Ramanuja, Basava, Kabir, Vemana, or some of them. Do you know what is who is Buddha? Who is belongs to Buddhism, the founder of Buddhism. Mahavira, the founder of Jainism. Ramanuja, he is the one of the philosopher of Vaishnava community. And Basava, another philosopher of Virashaiva. And Kabir, Vemana, these are criticized this caste system and this discrimination. Jyotirao Govindrao Phule, famously known as Jyotiba Phule. Okay, this Jyotiba Phule belongs to Maharashtra. Jyotiba Phule belongs to Maharashtra. He known as Mahatma. Jyotirao Phule known as Mahatma. Mahatma Jyotirao Phule. Mahatma Jyotirao Phule. He belongs to Maharashtra. He established school for girls. Don't forget. He established school for specially for girls. Where it was established in Pune in 1848. In 1845, he established girls' school. His wife, Savitribai Phule, was the first lady teacher come HM in India. First lady teacher as well as HM. A lady HM in India. Who is first lady HM in India? Savitribai Phule. Okay. And in 1873, he founded Satyashodak Samaj. Yes. Satyashodak Samaj. Truth Seeker Society. We won't believe you. We should persuade what is right and what is wrong. That is Satyashodak. Seeking for truth. That is Satyashodak Samaj. And she is Savitribai Phule opened first girls' school. Savitribai Phule and opened first girls' school. She was the first headmistress of the country. Started night school also. She started night school also. She died with serving plague patients. Plague is one of the danger disease in that time. It mainly spread by the rats. She is serving this plague patient. She was died. Here you have to remember that Savitribai Phule was the wife of Jyotiba Phule. Savitribai opened first girls' school. She was the first headmistress of the country. She started night school also. She died serving plague patients. Okay, this is the important one. Government tried to implement the equality in two ways. Don't forget this. Government has trying to implement equality
in two ways. One is laws, another one is schemes. By the laws and by the schemes. And laws. How government is abolishing by the laws? First one is abolition of untouchability through 17th article. Untouchability is a sin. The 17th article saying that untouchability is a sin. Okay. And right of equality other one is reservations. The government has providing reservations for the lower caste, which means who is discriminated by the society. The government has providing reservation for them. Next, schemes. By the scheme also government has trying to implement equality. One is midday meal program. This is midday meal program which is midday meal program which is implementing in your schools. Another one is midday meals program. This was implemented in Tamil Nadu at first. Midday meal program is implemented in Tamil Nadu at first. And other schemes that free medical, health facility, scholarship, etc. Okay. And in 2001, Supreme Court asked all the state governments to introduce this scheme in their schools within 6 months. The Supreme Court directed to all states for implementing this midday meal scheme in their schools, government schools. In Telangana, midday meals is prepared by members of women self-help groups. In Telangana, midday meals prepared by the member of self-help groups. Women, deprived classes, Dalit women have been employed to cook this meal. Women from deprived classes and Dalit women have been employed to cook this meal. అంటే ఎవరైతే అనగారిన వర్గాల వారు ఉన్నారో, ఎవరైతే దళిత మహిళలు ఉన్నారో వాళ్ళ చేత ఈ అన్నం వండి పెట్టే బాధ్యతను వాళ్లకు గవర్నమెంట్ అప్పచెప్పడం జరిగింది. MDM means midday meal has helped to increase the enrollment and attendance for poor children in school. This midday meals has helped to increase the enrollment and attendance of the poor children in the schools. And caste prejudice also decreased due to midday meal. Caste prejudice means కుల వివక్షత అనేది తగ్గిపోయింది. దేనివల్ల? మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ వల్ల. ఎందుకు అంటే మిడ్ డే మీల్ అనేది అందరికీ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అందరినీ ఈక్వల్ గా ఒకటేలాగా పెడతారు. క్యాస్ట్ వైజ్ అక్కడ ఏమి రిజర్వేషన్స్ ఉండవు. కాబట్టి మనం అందరం ఒకటే అనేది ఫీలింగ్ వస్తుంది చిల్డ్రన్స్ కని. సో there are so many benefits from the implementation of MDM. It has to be implemented more properly. This midday meal program should be implemented more properly. Now it is going to good, but it should be more properly. It should be implemented.
ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పెండింగ్ తర్వాత ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ తర్వాత కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, లీవ్ అయిపోయింది.